The country knows him as a very good orator, very articulate, and he's also known for his audibility. He's also a political influencer, I should say. The Member of Parliament representing the people of Nakaseke South, Voice-Luttamaguzi Ssemakula, gwe tuli naye olunaku olwaleero. He is a Ugandan economist. He's also a finance administrator. Abantu be Nakaseke olwaleero mu program The Political Voice tubaleetedde omuntu wammwe nga tuwayamu ku biki byatuuseeko wa Nakaseke gyegenda ate n'okutunuulira embeera nga bweyimiridde mu ggwanga nga tuli naye. Being a finance administrator, tujja kwogera nnyo ne ku bintu ebyo ebya fiscal policy, tulabe as the finance administrator ate ng'ali mu alternative government ewabula nga government eriko ye nga ye bonga bo abali mu 11th parliament bakozeewo ki okulaba nga the fiscal deficit does not shrink this country nga bwagenda okutunyonyola. Welcome Zejuanle, tugenda kubanga tutambula fena ne Honorable Voice-Luttamaguzi Ssemakula nga twogera ku nsonga ez'enjawulo naddala ez'ebyobufuzi, eno political voice, eddoboozi ly'abaana byabufuzi, ate mwe twogerera ensonga ez'enjawulo. Sebo tusanyusa okulaba. Alhamdulillah. Webale nnyo okutuwa akadde. We are so honored to have you on the show. You are the current member of parliament owa Nakaseke South. Nakaseke ali atya tusanyusa okulaba. Nakaseke mulungi, omusiraamu agamba alhamdulillah. Allah byatwatulyako byatanuwa tuwa tujja kuguma. Nakaseke mulungi ddala. Nakaseke mulungi. Okay. Tukola abantu bakubiriza okukola avubuka obutakeera ku ludo. Abantu okuba nti ebyofuzi babikola mu evening hours oba afternoon nga balina okubaako kyomaze okukolako. So n'ekyokubiri tuzizaamu abantu essuubi, kubanga abantu bate balina ssuubi tewali kitambula, naye nga tuli mu kukola Nakaseke tutambula. Okay. Honorable Voice-Luttamaguzi Ssemakula, Nakaseke abantu balungi, ekisanja kitambudde emyaka kati 3. Teginawere 3. Yanti kyegambye teginawere 3 gyakatambulako 2.5. Naye sofa tesimbi obuzibu obuliwo nti abantu tubakulembera abasinga balowooza nti MP agenda kuleeta buli kimu. Ate gavumenti tekyalwa, abantu basuubira nti MP gwe gavumenti. So tugezezzaako naye kye bali kikugamba, naye kyembadde nkugamba nti anti kyenkugamba nti yadde eri munnamawulire bw'oba onnyonnyola abantu babuulya balina okumanya omugaso gw'omubaka wa parliament. Naye omugaso ogusinga kubeera ddoboozi lya constituency yo, at least standard ngisitudde ye waffe Nakaseke tewali gamba nti omubaka waffe yeebaka otulo. Ekyokubiri kwe kuba nti olondoola ebintu bya gavumenti beewa abantu, naye era si bye biri awo ebingi. Ekyokusatu legislation yongikola mu parliament ate era ne mu bukiiko bwaffe. I think akakiiko kange kentulako akapaka lo government is the best performing committee ku sitting eyagwa according to the ranking of the speaker. Honorable Luttamaguzi, if I described you as the best representative, but you have failed on legislation, would I be right? Which legislation have I failed to do? Because legislation kitegeeza okuteesa ne mukola amateeka. Amateeka kiringa kati omufaananira ne bannamawulire abasinga amanyi nti emirimu gikolebwa mu pulinale. N'aba New Vision ntera okubalaba nga bagamba simanyi ranking of MPs. Omuntu asobola okuba nga omanyi mu palamenti yaffe ekyuma ekibala nti oyogedde ne bw'okololera ku muzindalo mwasade oba ogenzeeko. That's a reality. Era kyova olaba abamu bajja oda procedure bulijjako mu kwogera emirundi emingi gy'ekyuma gye kibala nti oyo teesezza. Ekyo obadde okimanyi? Bwe genda obuuzeeko ku bantu baga nti gundi ateesa nnyo, gwende gwe weebuuzeeko nti ono yayogera ki okyenoonyeeko. No, not being audible. It's about what we discuss about. Nze ne bwenjogera ennyo byetwogera bikyuka kye muba mulina okutunula, kubanga fe mu house mu parliament
tulina emirimu gyaffe gye tukola mu committee. Most of our works, 90% emirimu gya parliament giba mu committee. You traverse the country, you move all over parliament, ne musinkana different entities. Kati committee yo kyobola banti n'abaka abasinga. They put much of their emphasis in the committee. Mpulina laba baka abamu tomulaba na kumulaba. Speaking of traversing the country, ogambye emirimu mwe gisinga okubeera committees traversing. Kati committee ngeyange ya mufirudi paka local government tusinkana kati mu week eri ejja tugenda Masaka gye bayita Buganda region. They are not, it's not the responsibility of committees. Performance of local governments ziri by government. Government ya local government sente kati osobola kugamba nti local government performing better nga togiwadde sente. Kati nga local government tulina kutuula mu parliament ne tubongeza sente zikola emirimu. Local government nga bw'okiwulira ekigambo anti you can approve even 1 billion when it is not there. There is a difference between approving and actual allocation. Actual release ne appropriation byanjawulo. Kati oyinza okwapproving 20 billion zinene balirizinga go ne 500 million. Zagamba that's what is in the coffers. What can you do? Nafe twaga tukulabe ko wali ogamba order. Anti order njikola. Anti order njikola ni gwendo labo ba mu plenary soogera. Abenakazi anti bye nawandise wali bije mbantubo. Kakati oli agamba nti nze siteesa gwe totunulira wooli kubanga abantu abasinga tubakebera ku gundi kwansadi hansadi gy'otunulako nti omubaka ateesa gwe genda olabe buli we bakebera ku babaka abateesa bwe banga erinnya lyange teririiko ku babaka abateesa awo mba siteesa. Soogera bya committee nengamba ne mu pulinale ne mu committee yange was the best performing committee according to assessment of the speaker. In this 11th yes, eno gwe genda obuuze kakiiko kya kasinga performing at the best. Bakaita Park local government. Nze nkaliko nga vice chairperson. Kakati bino ebyomu plenary twogera nga bolaba order procedure right honorable speaker my road is ABCD this is what electricity ebyo ne mwogera ne waliwo ate n'abaleeta ensonga mu komiti ne musiiba yo okuva ssaawa 3 paka saa 12. Not globe across the country. Globe eri eba ya birala. Very true, very true. Yes, zigenda. But my concern is committees zitambula na ye do you, in your opinion, do you think performance is satisfying? No, it depends. It depends the lenses you use to see whether it is satisfying or not. Because for me as an individual, I see members of parliament doing their best. Kati tosobola kwewaayo buli kimu government yafadda. Mu government yafedda naawe olwanako n'okolako kyokoze. Government eri ku kitanda fe kati fe tukole ki? Oli kakiiko ka finance plan. Yes, I also as by the law omubaka otuula ku bukiiko bubiri. Uganda's economy continues to shrink. Mwenga abatuula kakiiko aka finance. Tetunaba kulaba outstanding performance from the prominent economists ate naddala mu abali ku ludda oluwabula. Kakati economy olw'okuba nti eri matiga economy esereba economy eggwawo si buvunaanyizibwa bwa mubaka wa parliament. This is a problem which is supposed to be worked on by all individuals across the different entities. To know from you. Kati wuliriza nze kyenkugamba ffe nga ababaka ba parliament tetusobola kugaana economy kugwa. Government erina entities ng'eza URA ezisengeka emisolo. Government erina abasuubuzi. Government erina focusing ya government wemenyogera ku government waliwo there is that entity which is responsible for the revenue collection n'okulaba nti there is stability of your currency. Kati currency yaffe eri bubi nnyo. Lwaki? Kubanga dola eri waggulu. Ukitegedde? How much do we export? It's not the mandate of parliament to ensure that there are exports in the country. Fe tujja kulegisiratinga
kati bw'ogatta exports ne imports nyingi okusinga ku exports. So value ya currency yaffe erina okubeera ng'eri wansi ng'eri weekend. Ogwo si mulimu gwa mubaka wa parliament, fo mulimu gwaffe ogw'ababaka ba parliament kukubiriza abantu ku increasing production, because when there is a lot of production and how do you challenge? You go on the floor of parliament, no yogerako ku musolo, then you go. So where after talking about it, do you go in the field and ensure that what you've talked about practically is kati nkugambye amafuta gali waggulu nnyo galaba ndowooza. So we talked about it. So what happened? I am not a trader, I'm not government nti ngenda kugenda wali mbagambe nti abaayemu abasubuzi mukendezeeko. Nze ng'omulimu gwange mu parliament nwana nnyo ne ngamba nti tukendezeeko ku musolo okulaba nga amafuta gano kosi yago ebeere eri wansi, naye ne bwe tulwanako nga tetulaba results ziri satisfying ng'era kosi ya fuel esigala eri waggulu. Mwe musigala buli kimu mukitunuuliza parliament. We are not angels, we are not Jesus that we are going to do miracles on every aspect of life. Abantu b'e Nakaseke singa bagamba nti nno bagamba nno mu 2026 kiki baba bafiiriddwa? Gwe tosobola kusuula golodi ne bakuwa amanda okujjako oba oliko ekijaamu. Enkulu wange tukoze bubi producer. Olaba kye nakugambye ndowooza ssebo. Get that sleek, stylish London look you've always wanted. You know you do. Visit La Vie and Rosie Fashion Boutique for that exquisite look. Find the original, genuine and unique products straight from London, delivered right to your doorstep. Place your order on our WhatsApp number +447 904 498 081 for more products that suit your taste, ranging from office wear, casual, designer watches, shoes and more. Find us in Chebando off Gayaza Road near Tyra Fuel Station, or call 0755 085 141. That is 0755 085 141. La Vie and Rosie Fashion Boutique. Classy, trendy, you. Otambudde okooye ng'onoonya ekifo ekiwummulirwamu ne famire yo ekinaakuwa emirembe. Jangu ku Twin Tower Hotel. Tojja kwejjusa. Tulina empeereza ey'omulembe ddala. Ebisulo byaffe birungi okuzaama. Ebyokulya biwoomu nnyo. Olina emikolo oba meeting, erimu abalina workshops. Jangu ku Twin Tower Hotel. Tulina conference rooms engazi obulungi, gardens, ate ne parking yaffe nene ddala. Tulina obukuumi obumala. Tufaayo eri bakasitoma baffe. Empeereza ekulowoozesa nti oli wakaawo. Okumanya ebisingawo kuba ku 0703 27 07 91 oba 0774 12 8 25 oba tusange ku Bombo Road, Makerere Kavule, Ebwayiise, Twin Tower Hotel. Honorable Luttamaguzi Ssemakula omubaka owa Nakaseke South. Yes, gwe tuli naye olwaleero mu the political voice tutunulira ensonga ez'enjawulo, performance mu parliament wabweru ate n'embeera nga bweyimiridde mu ggwanga. Honorable, wetugendedde mukumbulamu obadde okyatubuulira nti singa abantu b'e Nakaseke bagezaako okugamba no, kiki kye baba bafiiriddwa? Nakugambye nti tosobola kusuula golodi n'olonda amanda kujjako obaako ekikyamu. Kati nze enjawulo yange n'ababaka ba palamenti abalala, nze muneezisa bakalulu kano ndabiranga ddala akokweziribanga. Ewaffe mbagamba bw'ondabamu omulamu anno ndaba otandabamu nvaako. Anti kati nze mbyogera waffe Nakaseke era bulijjo wenjogera nga bannonda. Nze sifunama ebyo byammwe bya bululu ate munno ndabiranga ddala omwana
bw'oba ondaba muva luno ndaba oba tondabamu nvaako kati gwali okirabyeko omuntu akyogera kubanga politics ow'akajanja ono yaggwaawo politics ow'okukaabirako abafudde politics oyo ow'akajanjajanja abantu obanyonyola ekituufu nti nga munnabyafuzi olina okuvaayo n'oyogera ensonga zaabwe enzogedde mbalwaniridde mu angles ez'enjawulo mbalwanidde ku by'ettaka mu palamenti njogera ebweru wa palamenti njogera kati oba oyagala nkukolera ekyenjawulo yes okulobinga ndobinga suubira ekitundu kyaffe si kyekimu ku bitundu ebisinga okubi obubi ennyo in terms of representation. I think nyimiriddewo kati gwe bw'oba ng'olaba nti Nakaseke siyimiriddewo jangu neesimbeko nkuwangulirewo oba si ekyo genda ogambe nti tumuwa akalulu oba tetumuwa oyagala kulemesa abajja okuneesimbako babeerayo bangi naye ffe tutera kubagamba nti ojja jangu oesimbewo naye nze nkubuulira amazima kikyenkoledde abantu kikyengenda obbakolera era nembabulya kyesobola obbakolera kuba nze saagala abantu balowooze nti nze ninga Yezu nti buli kimu nja kukola ekyamagero. Tuddeyo wali eri neesibye nnyo kakiikoko kana ka finance. Uganda's fiscal deficit increases every other day okusinziira ku statistics nga bwe ziyimiridde nti by 2019 to 2020 it increased from 7.1% to 9 ne tujja over the same period of time from 41 to 47 nga gwe ali kakiiko aka finance, how do you intend to navigate this, because it is anticipated that basuubira by 2025 to 2026 basuubira nti eba oliawo enaaba ekendedde. How do you intend to navigate this? This is just a committee. Committee eba ntono okusinga ku structures za financial management mu ggwanga. Physical challenges ze tulina as a country ziri beyond the committee levels. Fe tukola omulimu gwaffe naye kati bw'ogenda mu church tosobola kugamba Ssaabakristu nti owaayo okoledde otya ekkereziya eno gitereeza naye akugamba waliwo faaza ne faaza agamba waliwo bishop. So kakati ffe tugezaako okukola ebintu byonna ebisinga through registration naddala okulaba nti tukubiriza gavumenti okubanga eteekawo omusolo gwe tuyisa ogulira mpusamu oba ogusaanidde kubanga bulijjo okomoka overtaxinga business entities. Many they fall victims of financial scarcity. Kati mwe kyemukola ffe ng'ababaka tugamba gavumenti tema wano lekawo bwe beewuliriza neewuliriza naye si buli kimu nti palamenti kyeteesaako kiba kiteekebwa mu nkola. Konsani yange eri nti no honorable bwe mumala okuplayinga role yammwe ya legislation gavumenti negana okuimplementinga, do you mwe mufiiringa nga muli fulfilled? Yes, kati ffe tuba tunaabye mu ngalo. Ffe tuba tunaabye mu ngalo nga kati bwe muwulira twagambye ekinanka kya digital number plates twakigoba nga palamenti nti obwo bubbi. Omuntu omugamba nti bamuterewo Jasi Kasiru ku number plate ye emitwalo 7 ne kampuni ye Russia gye batugamba Russia terina na address ne Minister wa Internal Affairs najja kati ffe nga parliament twakola omulimu gwaffe. But what about you the population? Kubanga n'ababaka ba parliament nabo si bayezu to expect them to do everything for you and for you mujja ku folding emikono gyamwe mubeerawo after all parliament is there to do for us everything. Ffe tukoze ogwaffe ne tumanya nti should tax here you shouldn't tax there. Ne tugezaako okulondoola ssente ze tuba tuweereza entities okuba nti no ziba rejuvenated financially oba ssente baziridde oba tebaziridde zikoze ebyazo ffe just tutuula wali ne tulinda ekyo ffe kye twayisanga palamenti nga kati wawulira we twayisa ssente z'emyoga ssente za parish development model tugezaako ne tubuuza nti ssente zino zirwa ne batugamba eno baafunye eno tebafunanga eno obuyaaye kubanga naffe tukimanyi nti gavumenti gye tudiiringa nayo yabayaaye, gavumenti yababbi, gavumenti yabakumpanya, gavumenti yabakujjukujju.
bulwodiringa ne government y'abakujjukujju ng'oli member of parliament olina okukyusaamu ne ways of your work n'obanga nawe obikamingako sometimes omukujjukujju. Awo wennyini bw'ogamba nti no okyusemu ways of work muyisa ebintu ne bitakola. Mwayogera ekyuma ekyo ekya digital. A few weeks back I saw the president ng'alagira nti no bonna bekikwatako okusobola okulaba nga ba-implementing enkola eya digital egende mu maaso. So parliament bweyisa nti kino tukigaanye, president n'avaayo n'agamba kigende mu maaso. Credibility ya parliament, supremacy ya parliament eba esigaddewo. Kati esigalawo n'ekisinziira gwe abaagiraba bw'oba ogirabira mu kikko olaba ng'etaliiwo naye bw'oba ogirabira ku lusozi eba eri waggulu ddala. Ffe tukola omulimu gwaffe ne tugamba let ABCD be done. Kati okulaba nti executive esobola okujja n'eteekawo influence ku decisions eziba zikolebwa house oba August house oba parliament, ekyo kiba politically motivated. Naye ffe tetugaana kusigala ku mandate yaffe yakulaba tutubeera ne project tuziddukanyiza tutya abaka ba parliament tuyambyeko tutya abantu baffe okuba nti at least buli muntu gw'osangako ng'alina ekintu ky'abadde akola economically aba alina okuba empowered. It's not the duty of government okuva eri neeragira kino olumu we mugwirawo ne muga kati parliament yayisizza kino executive n'ekigaana ekitegeeza parliament is no longer relevant. We are very relevant. We can do what we are supposed to do, but we cannot go on the side in abeyance and think maybe inti kati executive wetu tuteko ovunaanyizibwa waffe n'olwekyo You have been overshadowed. No, shadowed. You have failed on implementation policy. Implementation is just another way of our challenge. But what can you implement if it's not there? But we try. Like what have we failed to implement? Yet we are supposed to do it. When? So ebyo byonna tubeera nabyo naye n'owulira abantu boogera ku implementation n'ogamba maybe with the time tujja kukola ekyo kye tulina okukola as long as Ugandans vote the right person is in those offices. But if you vote wrong people in good offices, you end up lamenting or crying most of the time. Kusomozebwa ffe kwe tutera okusanga osanga buli muntu alowooza MP alina okukola buli kimu. MP tuyambe ekkubo lyaffe lirino wano tetukyagenda mugga. MP bwawolo yaffe yafa. MP abakyala baagala okusamba omupiira. MP enzige zizino zaze. MP rising everything is not good for this country. It will make this country, Uganda, crippled and service delivery will become a challenge in the coming period of time. I told a friend of mine I was having a show with you today. Nangamba, be careful. Honorable Tamaguzi is so tribalistic, so be very careful with him. Yes, I am. You are tribalistic? Because if you are not tribalistic, you are not normal. But it depends which lens you use to call me tribalistic. Because if I am a Muganda and you said that he's a Muganda, therefore he's tribalistic. What is tribalism? I don't have jobs that I discriminate people to give them to my own relatives or tribal mates. But if you call me tribalistic, then I say, how have I become tribalistic? You are using which parameters to show that I'm tribalistic? Why do you think people... which people? You may be talking about Kajajata. Kajajata is not people. Like the other day, nalabye akabinja k'abasajja simanyi babayita bagasumba nga balina MK movement nga bazze eruwero mu kaluumu katonotono nga bali eri bagamba bano Voice-Luttamaguzi bali tribalistic, Bakyagulanyi bali tribalistic, ne babuza tribalistic. For us, we are talking about it, but there is someone who practices it in government. Addira abantu b'okukyalo kwebokka baawe emirimu gyonna kati nze njogerako boogezi nti why is it that this government is full of tribalism? Kati mwate ne mutandika okugamba mbu akyogerako is a victim. No, nze nkubuulira mazima. Ate waliwo abantu betutera okulabamu nga beekubakiza ffe batusosola, because that's where they base their good arguments. Ti ffe batusosola abo Voice-Luttamaguzi. Bw'oba bakusosola wano mu Buganda noonya ewalala we batasosola. Bw'oba bakusosola mu Uganda noonya ewalala we batakusosola kuba waliwo obubinja bw'abantu. Anti kakati si kusosola okugamba nti dde wamwe gye batakusosola mbazi kusosodde. These are the realities. Bw'oba ng'oli mu Uganda. No, that's it. Kati kankubuulira ebyo biri mu biwandiiko.
bwogenda mu America gye bayitenze esingamu obugunjufu genda oyingire obuyingizi nga tolina biwandiiko bakubuuze who are you? Are you an American? Kati n'ogamba no nti bano bansosola kuba siri mu America because those people who think that because when we talk about our cultures baba balowooza nti tubasosola oba we discriminate them, they feel inferior. We don't know why. Ate abo bagezaako okutumbula bundi bwabwe butundu bwabwe gye bava okutumbula obutundu gye bava tekitegeeza kulowooleza mu mawanga because we know every tribe in this country matters. Tewali ggwanga lye twagamba nti no tulisikulumiza naye gwe alaba nga bakususula nga waliwo tribalism deewamwe gye batakusosola etali tribalism olaba nga bakukimyeyo ewamwe kwata omuggo goba oyo akusosola kubanga I've never seen any accommodative area like Buganda. I've traversed the world but here abantu bajja wano buli omu n'omusembeza sometimes they take you for granted bajja kubba ettaka bw'oyogera ku babbi b'ettaka mb'ososola police bwe baba bakusosola no mu Buganda ng'olaba bakusosola deewamwe gye batakusosola kati ono akusosola wano bw'omulaba nga azze ewammwe nga azze okusosolerayo olyoka omutwala etyagi kuba ffe tukimanyi there is no crime which is committed by a tribe. Crimes are committed by individuals. Nebino ebintu byotera okulaba bino bagamba bw'oyogera kati ekintu ekyo ekyokusosola nkiwulidde nnyo naddala bwe twogera ku kakundi k'ababbi akali mu gavumenti bw'okwogerako ngagamba ti kati oyo alabika ategeeza Abanyarwanda kati oyo alabika ategeeza Abanyankole bwayogera ku babbi. We are talking about individuals, not a tribe, because we know that the Abanyarwandas who are suffering, the Abanyankoles who are suffering. Yes, that's true. So we cannot just think that because some smaller group of people is enjoying resources of a country, so they represent a tribe. You've now those people represent a kakuni, not a tribe. But every time we talk about them, they hide under certain tribe. But those people are not representing their tribe. But I'm telling they you, are representing when you talk about them, they hide under certain tribe. Now I'm telling they are accountable to their own actions, right? Take my word clearly that if you are in Museveni's government, you don't represent a tribe. Okay. You represent a group of people, you represent your people. So every time we talk about these people who have mismanaged our country through sectarianism, through tribalism, through nepotism, we are supposed to talk about it because for us we don't practice it, but we are talking about people practice it, and the people practice it look at us in negative way because we are talking about it. And for you people nadala mu aba media, you glorify those small kakunis of people. What are you saying? We bajja ne batandika okwekubagiza fabe gwanga gundi wano we boogera kirabika bategeeza ffe nga nze nkugamba tuba bategeeza gwe ng'olaba bakusosola genda ewamwe gye batakusosola tetusobola kudda wano twekweke nga waliwo oli wa party ki as we speak. Kati nze ni musajja wa DP naye ebirowoozo byange byonna n'enkola yange ya nuupu nagira ku DP era okwesimbawo kwange okujja kuba nasaba Nakaseke ekisanja kimu ekijja ekisembayo to quit politics nja kugira ku umbrella. Njagala ekisanja kimu ekijja ebyobufuzi mbiwummulenzi. Kino ekijja kya 26. Kya 26. Kubanga wasaba okyoka osiibule. Siibule siddayo mu elective politics okujja nga bannonze nti oba mumpise nze kwesimba okuba president. Oyinayo gw'oteeseteese because we've seen these legendary parties. Siteekateeka bantu teri yanteekateeka. Salabawo muntu ateekateeka Yezu nti Yezu tukuteeseteese. Jesus had divine power. Anti even me I have my whoever wants to join politics to call politics on okuwishinga because politics is becoming a job now. Is kati ffe twagala oli ayingira ebyobufuzi ng'alina no not just self will nga alina interest mu ye nga kize call. Kwaga kati parliament ebowa by they vote business people into parliament. But business people ne bajja wali wogera ku business zaabwe ze China. Waliwo recent report generally waliwo abakaba parliament. Be babadde tebanaba kuboogera mannya baba badde balya sente za bebyobusuubuzi. So ba cooperatives. Yes, as a cooperatives. Abo boyogerako abo benaale mu kubanga teri opposition yaziridde era teri azikuwaako ati kati kugambe omupapula lwa gavumenti ate ffe tusobola kati obasogama tutamaguzi mutere ku sente za cooperative tekisoboka era bo be bazeewadde. No, we are MPs but there are certain issues which
some MPs are more MPs than others. I look at you as opposition when it comes to certain matters. The opposition and when it comes to some universal matters, that's when we all count. But there are certain issues which are looked at as a certain particular party. Only members of that party are supposed to access. Only NRM. If there is an opposition MP would have access to that money, then we call that person. Can you adduce evidence to that statement? No, of course I'm a member of parliament. If a member of parliament tells you a statement about parliament, then you should take it. Otherwise, I don't know what you might be thinking about. I've already told you that there is no opposition member of parliament who accessed that cooperative money. It was accessed by NRM MPs. Because in parliament, that's why even it is still a secret. If there were opposition MPs on that list, by now the list would be out and would hear legal implications over that matter. But now since they are all NRMs and their father in eating has got them in state house, to see how they can go about it, maybe they negotiate a win-win situation that you ate the money. So now what about me as your father? So what disciplinary action to be taken? I don't think so, because thieves cannot implement disciplinary action against thieves. They find ways how they can leverage the situation, but there is no way. Don't think nti omubbi asobola okukwanda n'akangavula mubbi munne mu public bajja kuddeyo beekunye nange mpisizaawo kino nange nsambira kino kati gwe wali cooperative nze wankolerawo ki ti naawe wali eza pineti twakukolerawo ki eza lubowa bitambulirawo bwe bityo ensi etambule. I think era ndoozanga bw'ogambye nti they should start voting for the right people in the right. No, in the house today, never blame the right honorable speaker of parliament. The Speaker of Parliament finds in the August House members who were voted by you. Kubanga buli mulonzi ofaanana n'omubaka wo wa Parliament. Asikubye nnyo we ngamba nti no Yezu afaanana kitaawe. Yezu sifaanana Yezu. Kubanga nze ngezaako faanana Yezu kubanga wanjawulo omukunze. Naye nze ng'omukkiriza ngamba nti Yezu mwana wa Katonda. Omwana wa Katonda afaanana Katonda. Ebikola byakola biba bya Katonda. Kakati n'ababaka ba parliament boolaba bafaanana abalonzi baabwe. Abo bafaanana abasinga obungi naye si bonna. Abasinga obungi si bonna. Naye ababeeyi ewala eyo naddala ab'NRM eyo osanga ekitundu nga kifaanana omubaka waakyo nga bafaanagana omulonzi n'omubaka nga tobaawula. Nga bonna batambuza nkozi baziyita batya batambuza si bigere naye nga batambuza nkobogo. Bonna nkobogo omulonzi n'omubaka we bonna ba nkobogo. Ng'obamanyi ate era tewali oteeka libakkiriza kubasonga mulunwe kugamba nti gundi yatambuza nkobogo. Nedda. Okay. When you reach parliament, you are all honorable members of parliament, honorable colleagues. Yes. But you don't, there is no, nti watono omusajja mumpi oyo tasaana kuyitibwa honorable, ono yabba tasaana, ono ava wala tasaana kuyitibwa honorable, ate ono teyasoma ebitabo bye biri awo tasaana. You are all honorable members of parliament. Okay. And your head of institution is called the right honorable speaker. Okay. So mu kisanja kino kyoyagala okusiibula abantu b'e Nakaseke mu elective politics okomerawo ku manvuuli. Kisanya gundi yange esembayo ngenda kukwata ffe twatandika nuupu eyo gy'olaba ne people power. Era nze nkulira ebbendobendo lya Luwero Triangle limu Nakaseke Luwero ne Nakasongole erya people power. Si bantu be bannonda, His Excellency Kyagulanyi yannonda. Era namugamba nti ku mulundi guli sajjira kwambuleera kubanze nalina ebizibu byange nali already nga maze okufulumya kalenda nfulumiza ebintu bingi nnyo ng'abalonzi ate okuddayo mugamba nti ate akabonero kange. Abalonzi beewaffe batonula nnyo ku bubonero abatamanyi kuwandiika mannya na kusoma. Kati nga nabagambye nti akabonero embago. Kati nga kizibu okuddayo okubagamba nti akabonero sembago minvuuli. Kakati kwe kugamba era it was accepted. Naye buli time okulonda nga kutuuse mu kisanya kyange ekijja okusembayo mu elective politics nja kuba nkwata umbrella. So literally lutandise okusiibula abantu b'e Nakaseke.
akirize batuwe ekisanja kiri kijja nze nabagamba bampe ekisanja kimwe ekijja siwanda malusunze ebyo byokuwanda amalusu siwanda bwe mpanda ku musota kakati abalonzi be beewandira amalusu ku gwe basiimye sinze buli wovaayo n'otandika okuleeta olugezigezi ono gwendeze nga weefuula abategeerera ate bakulaba bulala kati nze nina eyo tugiyita liwe political liwe ne bwe mba neesimbyewo naawe ng'oli wa kibiina kyange era sikaka muntu kulonda mbagamba mutusengejje nze wali olabyeko nga nsaba abantu nti bannange era nsengejja nsaanira bwe mba nsaanira tiiki tojja kwejjusa naye bwe mba sisaanira tontiiki nga gw'otera okuli abaka palamenti aboogera ebigambo ebyo kubanga buli asinga ndabiranga ddala omwana wammwe biki nze gamba ondabamu soko nteeke ku minzaani tuli abaka ba palamenti 550 sikwesiga naye kyetukolera abantu nga tulwanya entalo z'ettaka abantu bange abasinga they still exist because of me. By the way, nange ng'omuntu as an individual nsonga z'ettaka bwe tolina kumpa credit naye Katonda siri wa mu constituency naye nanga kati nze nagambanga abantu bw'oba onnonda bw'oba tonnonda nvaako kuba nkimanyi the moment we ngamba nti siri MP wano twagala mugende mugwebu wano bassekibotte bano ababongootera mu parliament ebitundu byonna bajja kuba bitwala kakati abantu abasinga mu Nakaseke mbalwaniridde nnyo ku kyettaka n'agabbi gakyaliwawo gaswakira how many MPs can stand their ground like Luttamaguzi has done in the last so and so years taliyo tojja kumulaba honorable okoze nnyo I credit you ku nsonga z'ettaka singa bukyenkya ne bakuwa President Museveni n'akuwa ministry y'ebyettaka would you consume it kakati Museveni okumpa ekifo yali badde yampadda muganda we Salimu Salasula mu constituency yange enamunkekeera ekapeeka yampita n'angamba saba ekifo kyonna ky'oyagala n'ekintu ky'oyagala kyonna tukikukolere. Why do you think I never accepted? Gwe bw'otunuulira Luweero Triangle eyo lwaki olowooza sisalanga kubeera NRM ng'ekitundu ky'embeeramu gye bayita Maka NRM. Recently mwagifuludde kati eri Vatikano ya Kyagulanyi twagimukwasizza nti tukwasizza ne tumukwasizaako n'embugo akabonero akalaga nti nno tukwambaza ekyambalo kino genda olwa ne tumukwasa n'effumu nti genda ofuumuula agabyago agajjene waffe ne gatufeera ne gatwala n'ettaka lyaffe era okuva Kyagulanyi no yabadde Luweero ndowooza you have seen the politics of Uganda will never be the same again. So singa bakuwa ministry y'ebyettaka sisobola naawe kati nze ompa ministry y'ettaka ngola ekibano baminisita bo b'omanyi nga bwe bafaanana naawe babeerawo bubeezi bwe batyo nze kizibu kyange si ministry gambe ne bwe ŋŋenderwa enkya Museveni ampa ministry gwoba olowooza kyekizibu naye kati fe waliwo tubeera ng'ofuna akatonoko but you are proud of that saagala kunkuba mayinja gyendaga nengerayo n'ekyokubiri I cannot serve a government full of hypocrites. The majority of our ministers are hypocrites. Nze tojja munaye kumpita oŋŋamba embu nsinze Museveni mbu yigwe mubuuza wa Uganda wafuuka ddi yigwe waffe n'olwekyo tuyinza okwekanga nga minisita beekutte ekigwo ne mukama we n'oga mu hawusi yaabwe oba mu kabineti ate obuzibu ne bujjira awo. Okay, Honorable Luttamaguzi dakika ntono nnyo ogambye emu omu ku batandikawo nno obadde tokimanyi Kyagulanyi Ssentamu nga yakajja nga alangidde nti agenda kwesimbawo ababaka ba palamenti abo bonna boolaba kino nkyogera Broadly naye okimubuuzanga bonna boolaba bamutambulyako baali balinda weevu jjukira baali batunulidde anti wuliriza baali balinda weevu ya FDC eyaliwo ey'Abeesigye era nga bonna bano nno simanyi kye baliko ne tubagamba no emunyeenye eyakira magere naye bali balinda batya weevu already people power ya anti baali papa wajjukira ali tennateeka weevu
nga bababaza gwendo okitunulire wali nga balinda weevu nti weevu gyegwa gye bagenda okugwira era ffe ne tutambula ne Kyagulanyi ne tubuulisa enjiri yaffe nti ono ye mwana wa Katonda gwaleese okulokola ensi yaffe Uganda mumukkiririze mugenda kulaba ebyamagero naye nze newakubadde ntino nti nze nabuuliranga enjiri twalinze nezaako okibuuzangako Kyagulanyi bano bonna boolaba bajja lwaweevu ng'era singa tebayingira mu nuupu abasinga tebaalize gobadde okimanyi nti singa ababaka palamenti abasinga anti nkugambya omanyiwa ekibiina kya nuupu wekyawandiisibwa to the last moment ne bagenda ne mu kkooti awo nga buli muntu alaba nti wotekwata ku Kyagulanyi nga Kyagulanyi afuuse Kyagulanyi wotekwata ku Kyagulanyi wayimiridde todda era ababaka ba palamenti boolaba bonna abasinga abo singa tebaafuna tiketi ya nuupu bali tebadde okimanyi ekyo naye nze si gye nakwata ate n'empangula akalu 99.9% kwanze bampangula polling station emu yokka ya Mubaraks nze ate nalibadde nze nsooka ofuna tiketi ya nuupu kubanze nali nabagamba nti mawe tasobola kuba pulezidenti mu lutaadi abasaba bamuyita mu lutaadi nimbagamba nti ono Kyagulanyi ono agenda kuba pulezidenti wa Uganda people voted him Museveni neremeza mbuyinza nagambu ye talina gyalagambu bamuteekaano kufuga n'olwekyo nze enkola yange ebadde consistent sikyuka nti no bampa obufofofo obungwirane siraba nnyo minisita kyansinza ng'oggyeko baminisita okugoba ddiiru ne babba n'olya minisita atutta obuwumbi bwe buti nze ate ntya nnyo okubba kubanga ndi muntu atya Katonda bwe ndaba ng'obubbi buyitiridde bunkwasa ensonyi. Speaking of wasonga watuufu and indeed we wali amasanyalazi singa ba pioneers ba kibiina kya National Unity Platform singa ekibiina kya National Unity Platform kitwala obuyinza 2026 take me through your first 100 days. Nga nupu etutte. The first 100. Kati gwotunulya 2026. The first 100 days. Eza nupu nga yefuge eggwanga. Ate kati gwotutwala wala tusuubira bukulembeze nkya. Tomorrow not 2026 ontwala wala. Kubanga kakati bimubaddenga mutugamba mwatugamba mugende Entebbe mu Ntebbe kati nga 5 tuyingira Ntebbe mu Ntebbe nga 5. Either way let's assume nga 5 muyingidde era ne mubeera entry ya mwenebera successful. Kakati ffe kye tusooka nga President Robert Kyagulanyi amaze okulayira kye tusooka omugamba no revenge. Bino Museveni bagamba crash them kill the what do what mugatumga neda your excellence no revenge. Kati tulina okusooka okutunuulira nga abafunye obukulembeze obupya is to revive this country eggwanga okuliza mu mikono gy'abannansi okubeera nga buli munnansi ali productive teri kutta bantu okujjako abo abatemudde abantu abo bo tetubalinaako se anti kyenkugamba no revenge nti bagundi gendo obatemule gundi gendo batemule obagamba please we caution you no more killings of innocent Uganda because every Ugandan matters to us. Kati ekyokulala kuzimba ekonome okuzimba ekonome okulaba tutandikidde ku kikubanga Uganda nsi ya bya bulimi ebyobulimi tetubyogerako byogere tutandika ne mechanization n'okulaba nti bannansi tubakubiriza okuddayo mu byalo okubeera regions zalimanga pamba regions zalimanga emmwanyi regions zalimanga kasooli bannansi benyi tulina okulivivinga ze bayita cooperative unions okuzizaawo kati nkulaga n'omunsi ensubize eno gye tusuubira n'olwaleero bayinza otukubira nti omukulu afunye obukulembeze anti ezo cooperative z'abanyakuzi ffe tukugamba cooperatives eziriwe ze tugenda okulivivinga twagala okulaba ng'abantu baddayo ku bibanja byabwe ettaka lyonna doesn't matter gwenga onzitira tewali kyakwetta ate nkugambye wuliriza omuntu alina ekibanja kye ng'atatta ati ow'ekibanja kye anti kati mulimu bebajjawo edda no bebajjawo edda olina okudda ku kibanja kyo anti bwebanawa directive the laws ze tugenda okuteekawo nti gwe bajjawo ekibanja kyo twala ebiwandiiko byewagundi bwe kibanga ddala kituufu baakubba kikuddire eyakikubba ate alina n'okuliyirira
awo tetugenda kuba na nnaku za kisa singa National Unity Platform etwala obuyinza ate n'ekirala 2026 otadde wala n'ekirala tugenda kugobawo ekintu ky'okususula mu mawanga Museveni kyataddewo kya sectarianism ne nepotism. Every Ugandan matters. Bogenda mu ddwaliro teri kuddeyo kubuuza national kubuuza tribe yo bino bateeka kapapula your name your tribe why do you ask for my tribe when I've come for treatment bobo ogenze ku mulimu no more tribe ku mulimu anti kati nkubuuza tribe yange ogibuuza otya ne ku poliisi wakitombuuza just chief oba je tujimanyi kakati ffe bwe tuba tugize tugera ku His Excellency Kyagulanyi no revenge. Abantu mubazzeemu omutima ogw'okukola abasirikale mubafeeko tugenda kuddira omusirikale atandikibwako wa 1 million abasirikale balina ozimbibwa amayumba ezimu ku zino shopping mall z'abana abasajja twagala zifuula military barracks ati kati nkugambye ati nze nkugambye ate musirikale bw'asula middle what is the problem not all of them nkugambye ezimu ku shopping mall zigenda kufuuka mayumba g'abasirikale naddala ezo ze bazimbye ku ttaka ly'abasirikale lye banyaga anti ate kati gwe atolowooza we tunayogera ebirungi ennyo we banaava mu buyinza kakati ffe tukugambye ti shopping malls zaabwe zirina okuddizibwa gavumenti ettaka lya gavumenti lirina okukomawo n'ekirala twagala kutunuulira abantu abazze battibwa eyo lisiti erina okuleetebwa mu bwenkulu bwe mu bulambulukufu no vengeance okumanya ekituufu tekitegeeza vengeance kati bw'otuuka omuntu ng'afudde ne bamukolako postmortem kitegeeza ogenda kukola vengeance oteeka mu likodi n'oyakola bw'ati ne bw'ati n'ekirala twagala kuzzaamu abantu essuubi mu bintu byaffe ebikolebwa wano ng'amasannyalaze twagala tugasale amasannyalaze agakolebwa wano galina kuba galayisi nnyo buli munnansi asobole okuba ng'afoodinga okufumbira ku mmere n'okugakozesa twagala kuzzaawo omanyi kye bayita environmental degradation ebaddewo lwakuba nti abantu tebalina kyakukola kwe tusobola tugamba amasannyalaze gali waggulu nnyo ate oyagala kuzzaawo ebibira anti nkugambye nti bbeeyi y'amasannyalaze tugenda gisala nga twinkalejinga abantu ofumbira ku masannyalaze n'okwota amasannyalaze n'okubagamba nti bw'embeera pulezidenti tugenda kugamba Kyagulanyi ebisanja ebi Kyagulanyi bw'asukka ebisanja ebibiri ffe tumuwamba term limit zikomewo ate ne palamenti rero tugenda gisaako term limit not more than 3 terms ati kugambe nti toti more than 3 terms president 2 terms MPs 3 terms ngatumaliriza nga mututo obuyinza how do you intend kubanga waliwo ebizibu ebimbye mugenda okusikira naddala ebya fiscal deficit ne public debt kakati ezo public fiscal deficits ne public debt tugenda kubihandolinga tutiwamanga tugenda kusooka okunoonya import substitutions kubanga ffe wano tuli balimi tunoonye potential ya Uganda eri mu kimu bya bulimi tugenda kutundayo ki kati gana amabanja agamu gali subjected to scrutiny naddala gano Museveni ge yajja twagala kubabuuza mugenda mu resurrecting within a day or not just a day ene gwanga bagenzo dinyagula balinyaguludde within a day okubba sente bazinyagula anti kakati nebo bwadde bwafadda tuddayo ne tusettinga system ne tugenda ku musingi ti abalimanga emmwanyi muliwa tuzeewo ebibiina by'abalimi b'emmwanyi abalimi b'emmwanyi tebalina kubonaabona tulina okubateerawo banking institutions tugenda kuzaawo banka z'abannayuganda nga UCB we yali eyeegabira ekizimbe kya UCB we kiri gwe tukutusekerera busekerezi ojja kutubuulira we twatuula naawe otandika okukigula oba gwe wali osinza ssente mu nsi yonna kati ebintu ebyo byonna tugenda ennyumba za gavumenti zonna tugenda zitunulamu wazifuna otya kakati nsibula abantu baffe nga mbeebaza abatulaba twongera okukubiriza abantu okukola n'okuba n'essuubi ensi yaffe ffenna teriiko bannyini baayo beefuula bakitalo kubanga mazima ddala ensi tugiryako makoola omuntu oyo atreatinga abantu fairly naye yeetaaga okuba treated fairly
ate n'okuzaamu abantu amaanyi nti eno ensi ffeffe nnyini tewaliiwo muntu musukkulumu yeefuula wa kitalo mu nsi yaffe. Ffenna tulina okukwatira awamu ne tugabana resources z'eggwanga equitably, without any discrimination regardless of where you come from. Era ensonga lwaki tulaba ne tugamba abantu baffe nti ebyobufuzi bwe biri mu bibeeremu, but still you have to have time for work. Omulembe gwa Kyagulanyi ng'azze tewaliwo gwe bagenda kuleetera mmere ku lusowaani oba mu kisero. You supposed to work. Ne president ajja asange abantu be nga bali productive. Gwe omubbi nawe tukusaba weekube mu kifuba ogenda okole bye byange. Okay, no, abadde Honorable Voice-Luttamaguzi Ssemakula omubaka owa Nakaseke South bwatyo bwabadde olunaku lwaleero mu the political voice n'abalala tugenda kujja mu constituencies zammwe ababaka bammwe tubaleetere amaloboozi gaabwe ate nammwe mwennyini mwesalirewo mulabe gye tugenda binaaba bitya mubazza temubazza ngero omukulu bwe yagambye nti abalonzi bo bajja kubanga beesalirawo. Nze Joanule Woman MP hopeful Wampigi district mbagaiza kubeera bulungi bagaiza birungi byerere naye bwe mbeera musheno mba munamawulire era buli kibuuzo kyembuuza nkibuuza nga munamawulire so si nga munabyabufuzi. Take very good care of yourselves and each other.